Hi everyone, I am myself Ngọc Trụ. Today I am with Vikrant Rohin, the author of the PHảo start books. So today we are discuss about the crucial issue about English. So whatever I am going to say right now is neither to set rule and reason, nor to raise any important issue. So I'm going to ask you some questions. First of all, I want to ask you, what is English actually? Before responding clearly about that question, I would like to say something. We people have been hoodwinked quite often into believing some tales related to past and being pathologically emotional. Sometimes we get too spellbound or inspired. We forget to question the logic or incredibility behind these tales. Our spur have been doomed that time. So next time, if anyone brags you of the following things about English, we expect you better check out the truth. Now I am going to explain you actually what English is. First of all, you must know that English is just not a single subject and you cannot learn it like other subject you can learn like that. Because English is like that floating water in which so many streams comes. It is like a confluence of so many streams. Like I give you one reference of biology. You know that subject biology? Okay, no problem. Biology, when up to class 10, usually people study that subject biology and they think biology is just a study of plants and animals. But I give you, in that reference I give you, biology have 30-40 branches like histology, cytology, anatomy, zoology, ornithology, phytology, and so many branches. So when you grow up, and you become mature, then and after you know actually what is biology. Same as usually you cannot predict what is English until you learn a lot. Same like English is a confluence of history, geography, anthropology, sociology, psychology, botany, chemistry, and each and every subject what is existing in this earth. Okay, what is the strategy that students should follow to learn good English? For that you must know first of all that English has three major parts. First speaking, second writing, and third understanding. Usually what is in our subconscious mind is that we predict that speaking is the major part in English. But according to me, what I learned in last my 20 years, that understanding is the crucial part of English, and it's combined almost 90% part of total English. And if you are saying what does it mean understanding, then I would say when you read any book, when you heard or when you watch some movie, at that time most of the people don't understand that. You can speak English anytime, anything with anybody. Because that time when you heard something, you just vomit that same thing in before other people. Because you predict that whatsoever you are speaking is correct. So that time you don't have problem in speaking. But the crucial issues come when you are reading and you are writing. Because when you are reading something, and if that specific section is highly combined with idiomatic expression or maxims or proverbs, or the writer include very crucial vocabulary, that time you cannot understand it clearly. So the understanding is the crucial issue over here. So whenever I teach people, I always say them learn English as a subject, because each and every subject have its own vocabulary, its own idiomatic sections. You cannot, like if you are reading sociology, if you are reading anthropology, their vocabulary and idiomatic section are utterly different from the words or the idiomatic expressions comes in history. Right. Got it? Right. So same thing. If you want to learn good English, then you must put your thrust or your impetus should be in a right direction. Means if you are better in understanding, then you can better write, and then you can speak in a soothing and better manner. Right. So usually people eclipse this thing and they put much thrust on the speaking only. But I think speaking is just if it catches like 100%, that out of this junk
Speaking is only 1 or 2% of that. Yeah. Understand. So how you could solve it? So first you go through vocabulary. First of all, you learn as much as words you can learn, or what we are going to teach you, and after that the same sections, like if what we are teaching, like if we are on the topic of transport, then that time we teach you like a civil engineer. If you are like a transport inspector, we teach you like a commoner. We teach you like a person who are a pedestrian, who is a walker over there, or a passer. So what the terminology and what the idiomatic experience comes when you are on road, we teach you in a combined form, all of things together. So only that is the study through which you can sort out your problem. Kính thưa quý khán thính giả, theo tác giả Vikrant Rohin giải thích thì để chúng ta nói tốt tiếng Anh thì chúng ta phải học tiếng Anh theo subject. Có nghĩa là chúng ta phải học các môn học bằng tiếng Anh. Ví dụ như là đất nước Singapore hay là Philippines hay là Ấn Độ, thì ngay từ nhỏ các em đã học tiếng Anh bằng subject rồi. Có nghĩa là ví dụ như là học môn lịch sử, môn địa lý, môn khoa học, môn vật lý, môn toán, môn hóa, tất cả là được học bằng tiếng Anh. Thì ngoài việc mà khi mà học subject á, thì ngoài việc mà các em nói được tiếng Anh thì các em còn có kiến thức chuyên sâu về cái bộ môn đó nữa. Cho nên sau khi ra trường các em có thể làm việc được bất cứ nơi đâu. Và khi mà học càng sâu về chuyên ngành thì các em sử dụng những cái thuật ngữ chuyên ngành rất là tốt. Do đó để Việt Nam chúng ta muốn phát triển tiếng Anh của chúng ta lên như những quốc gia khác thì chúng ta bắt buộc phải học tiếng Anh bằng subject. Và xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi buổi chia sẻ này. Today I am going to teach you one section of my idiom book, and I would explain you how it is very fruitful, and it is one of the most, you could say, scientific method through which you can learn thousands of idioms without any hustle and struggle. Now in this reference I write down some idioms over here, and I would show that how you can learn them like a piece of cake. Now there is one first idiom, and the first idiom is acute disease. What is acute disease? Disease being very serious means a severe disease which is affect you, that is called acute disease. But first of all, most of the time when the disease is severe, the people usually use the word severe disease, but I think it is not appropriate or up to mark. That time you must use this word acute disease, because technically doctors, not most of the doctors, every doctor use this word acute disease. So he is suffering from acute disease. You say like that, he is suffering from severe disease. You can speak like that, but it is not much suitable or appropriate. Now other one is run a fever. Run a fever or run a temperature. Many writers use run a temperature most of the time, but you can use run a fever or run a temperature when your fever is higher than a normal body temperature. That time you use this term, like the girl has been running a fever this week. Simple. The girl has been running a fever this week. So when the body temperature is more than a normal your body temperature, that time you use this word run a temperature. Okay. Now the third one is catch cold. When you are suffering from cold, I think you understand what is cold. Actually, that time you use catch a cold. That time you cannot say like he is suffering from cold. That time you are saying he caught a cold last night. He caught a cold last night. You use this sentence like that because he was playing in snow. He was playing in snow. Okay, like that. Break out in a cold sweat. Break out in a cold sweat, like when you have perspire or the sweat comes out of your body due to some anxiety or due to some other causes, and you cannot control that perspiration at that moment. That is called break out in a cold sweat. Like your father is cold, his father is cold him severely, and suddenly he broke out in a cold sweat. Like that. The other word is breakdown. Actually the word breakdown, the terminology, the idiomatic expression breakdown comes from the fixation of vehicles.
if your vehicle broke down somewhere like that. Now, but usually doctors also use this terminology in disease sections, so we can use it. It is, I could not say that it is informal, but you can use it in a formal manner also. When you lost control over your emotions, means now the sixth idiom is blackout. Blackout, this terminology comes from the section of electricity. Actually, it's a short span of time when the electricity doesn't come at your house, that is called blackout, and it is a problem of power outage or power failure. But same terminology also we can use in disease section, but it is here, this terminology you cannot use in a formal way. It is and you can use it in an informal way, because actually most of the times writers use it in a formal way when they are talking about electricity. So blackout is in this section, in the section of disease, when somebody is saying I was utterly blackout, I was damn blackout, then what he want to say, he lost full consciousness. That time he wasn't unconscious, so that time he used the word blackout. The seventh idiom is lapse into a coma. Lapse into coma means now you dissolve into a coma. You know, coma is like that unconscious, that condition of unconscious when even your brain, a tiniest part of your brain is working, full body is in dormancy, or almost you are dead. So lapse into coma means when you go into coma or you lost full consciousness of your body. So like if some patient over there in a hospital, so you make a sentence there, finally the patient lapsed into coma after 1 year, means it was possible that he would be cured within a few times, but after 1 year we come to conclusion that he cannot be cured within few days. Now the eighth idiom is summer complaint or abstract to sad. Actually summer complaint nowadays people don't use it much, but because that disease now don't occur much. Before the disease occur much, and that disease is called diarrhea. You know diarrhea? I think you know about diarrhea. So in very joculant way, in a funny way, usually the writer use this word summer complaint. Oh, he is suffering from summer complaint. Oh, he has a summer complaint, like that. Yeah, you can use that aspect to step. It is like a joculant, in a funny or in a humorous way we use these terms. I think you catch it what I am saying. Thank you. Xin chào quý khán thính giả. Hôm nay tôi xin chia sẻ và giới thiệu một số cái dịch vụ và một số cái khóa học tại học viện Behind the Star. Tại nơi đây chúng tôi dạy những gì và chúng tôi sẽ giải quyết được những vấn đề nào. Như các anh chị và quý vị biết là trong rất nhiều năm, vài chục năm chúng ta học tiếng Anh và chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng có gặp rất nhiều vấn đề khi mà tôi sử dụng hơn 10 năm để học tiếng Anh, nhưng mà trong đó là khi mà ra làm việc thì tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng tiếng Anh để làm việc với các đối tác nước ngoài. Thì chúng tôi đã tìm ra những nguyên nhân tại sao mà Việt Nam chúng ta học bao nhiêu năm, hơn 20 mấy năm, 30 năm, 40 năm mà chúng ta vẫn không khá được tiếng Anh. Bởi vì có 3 phần vô cùng quan trọng trong tiếng Anh, đó là writing, viết, speaking, nói, và understanding, là hiểu. Chúng ta viết cũng khó, chúng ta nói cũng khó, và chúng ta đặc biệt là hiểu tiếng Anh rất là khó. Tại sao? Tại vì thứ nhất, chúng ta không có từ vựng để chúng ta hiểu được tiếng Anh. Cái thứ hai, chúng ta không, tiếng Anh nó còn có những cái idiom, những thành ngữ, những châm ngôn, rất là nhiều thứ. Và thứ ba là kiến thức về cái lĩnh vực mà chúng ta đọc và chúng ta nói. Thì không có từ vựng á, thì trước giờ chúng ta thông thường chúng ta chỉ học general thôi, chúng ta chỉ học những kiến thức và những từ vựng về general, tức là những kiến thức chung chung, những từ vựng một cách chung chung, chứ chúng ta không có những từ vựng về specific. Specific là những từ vựng đặc biệt, những từ vựng chuyên biệt được sử dụng trong những hoàn cảnh đó. Ví dụ như là trong y tế sẽ sử dụng như thế nào, trong lịch sử, trong địa lý sẽ sử dụng như thế nào. Và đặc biệt
những câu thành ngữ, những cụm từ, những cụm động từ vân vân liên quan tới những cái đó, và chúng ta ít có khi học, chúng ta không được học nhiều nên chúng ta rất khó để mà hiểu tiếng Anh. Cho nên trước giờ chúng ta bị vấn đề đó. Và thứ hai nữa là vấn đề thứ hai là vấn đề chúng ta chưa hiểu, ngay cả cái người dạy cũng gặp vấn đề trong việc là hiểu tiếng Anh, cho nên không thể truyền đạt được kiến thức cho sinh viên mình hiểu. Và tại Học viện Be Star chúng tôi sẽ dạy những gì? Chúng tôi sẽ dạy tất cả các môn học bằng tiếng Anh. Có nghĩa là chúng tôi sẽ dạy địa lý, lịch sử, văn hóa, khoa học, toán học, tất tần tật chúng tôi sẽ dạy bằng tiếng Anh và dạy kiến thức. Các anh chị và quý vị các bạn biết là để mà nói được tiếng Anh á, thì nó có khoảng 5% tầm quan trọng thôi, và 95% tầm quan trọng đó là nằm ở cái kiến thức. Vậy thì nếu chúng ta không học kiến thức thì chúng ta làm sao chúng ta hiểu biết được? Mặc dầu thì chúng ta lớn lên ở đất nước Việt Nam này, chúng ta đi học từ lớp 1 cho tới đại học và khi ra trường thì chúng ta vẫn được học kiến thức của một số môn chuyên ngành và những kiến thức chung, nhưng đại loại là chúng ta học bằng tiếng Việt chứ chúng ta không học bằng tiếng Anh. Chỉ có một môn duy nhất là chúng ta học môn tiếng Anh thôi, và môn tiếng Anh duy nhất đó chúng ta không có học những kiến thức về specific. Cho nên đối với khi mà bước ra thế giới thì chúng ta gặp rất nhiều trở ngại, và hôm nay ở tại Việt Nam chúng tôi đã giải quyết được vấn đề này. Khi các bạn đến đây thì chúng tôi có thể giúp bạn bất cứ bộ môn nào mà bạn mong muốn được học. Các bạn có thể học về giao tiếp, các bạn có thể học về kiến thức chuyên sâu, bất cứ lĩnh vực nào, và chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ và sẽ giúp bạn học được những môn học đó. Từ đó đối với các bạn tiếng Anh nó không còn là vấn đề lớn nữa. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nói được tiếng Anh giống như là bạn thấy cảm giác như là đất nước Singapore, đất nước Philippines, đất nước Ấn Độ, họ nói tiếng Anh rất tốt bởi vì họ có kiến thức rất tốt. Và hy vọng các bạn sẽ không bỏ qua khóa học này. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn.